bien. Sijui kusalimiana na Italian. I should be knowing how to say good. Okay, sasa the problem with the Latin languages ni salamu ya good morning, good evening na good afternoon ni different. Unajua sisi kama Kenyans we say hey, habari ya okay, pia Kenya ni kuna habari ya asubuhi, habari ya jioni. So maybe I'm being a fraud, but in English unaweza sema okay, kama ni okay, I'm holding a nail. Like so early. How many seconds in I'm already holding a nail? 1 minute 30 seconds. I don't know what I was saying. Nilikuwa nataka kusema that only Latin languages ziko na specific greetings for specific times of the day, but nimerealize ni languages zote ziko na such an approach. That being said, big up yourself if you're on the other side of the screen and you're tuning in for this crazy watch along. I know it's going to be crazy. Whoever wins, if Napoli wins, they will win the Scudetto. If Italy, if okay, if inaitwangaje, niliambiwa si Inter Milan, siku hizi wanaitwa Internazionale. If Internazionale win, they will need Napoli to drop points at home, which is very difficult. The last game week, Matchweek 38 37, sorry, in the Seria, kulikuwa na some very bright fireworks at the end of during the end of the games. Teams zote mbili zili up kudraw. Teams zote mbili zili up kudraw. Kulikuwa the situation was very crazy in the last match week. But yeah, if Napoli win, they win the Scudetto. But Inter will need Napoli to drop points and them to win. Pepe Reina. Pepe Reina ndio goalkeeper wa Como. Dios mio. Na usisahau coaches wote wawili wako suspended, nisahau kuambia. During the last minutes of the last two games, both games on each side. So ni split screen basically. But whoever wins leo yeye ndiye anachukua trophy. Okay, ina depend. Na lazima Napoli wa drop points. The last time we did a watch along ilikuwa lini? Because we didn't even do the Europa. The Europa one was very effed up, and I'm going to tell you why. The reason why the Europa watch along ilikuwa messed up ni kwa sababu I was thinking the final was going to be played on Thursday. Which is very weird, by the way. What's the purpose of playing the entire tournament on Thursday and then putting the final on Wednesday? Do you understand how crazy that is? But that is what they did. So me really confused. I traveled very far away from ni home ama ni wacha tuite home kwa sababu that is where my setup is. But nilikuwa nadhani game inachezwa Thursday basically. So hata nikiwa kwa barabara trying to return home as quickly as possible, I ended up Monaco 0, inafaa kukuwa 0. Messing up, Lawrence. You're messing up, bro. You're messing up. You're messing up, bro. Good. So that is what happened on Wednesday. I was thinking the game was on Thursday. So hata nikijaribu kurudi nyumba nilifika kama with like 5 minutes to go. So like singeweza kustream. But I had scheduled the stream before I left where I was, which was a bit crazy kwa sababu ilikuwa ni kama I was thinking I'll make it on time, but yeah, United ended up being the losers. I was telling Morgan, see, you remember I was telling him throughout the week, I will be there when you lose. Hiyo ilikuwa very painful. Yeah, Inter hapa with possession. I'm watching both games at the same time. Napoli attacking. Cross ball. Corner for Napoli. All the pressure is on Napoli. Inter wata concede. Inapigwa hapa ya Soma na save. Very good save by Soma in the opening minutes. Corner for Napoli. Napelekwa ndani kona, inatolewa na Cagliari. Sijui hata player hata mmoja wa Cagliari.
Cagliari. Cagliari. But I know of them. I know of the football club. McTominay. Low cross. Lukaku Bozo. Taken down hapa, foul for Napoli. Foul for Napoli. Wacha ni hit the like. Yerimina alikuwa anachezea Barca. Seria A. Serie A. Who wins the Scudetto? Who wins the Scudetto? Inter or Napoli? Haya, Napoli hapa with a set piece. Very good chance for them hapa. Raspadori anapeleka ndani. Tolewa. Politano, corner. Yeremina with a very good header hapo away from that set piece. Good delivery hapo by alikuwa anaitwa aje huyu jamaa? Raspadori with a very good cross hapo. Timu ya Inter iko a bit rotated. Ni kama wameamua ku rest some of the players in considering they are playing in the Champions League final. Kona inatolewa. Raspadori! Ooh, close. Huyu ni Raspadori. Very close up. Cross. Very close up for Napoli. Oof. Iko close. Corner for Inter. Corner for Milan. Not Milan. For Inter. Napoli hapa. Foul for Napoli. Aslani hapa for Inter na cross ball but haionekani. Chalanoglu. Patia Di Marco. Angisa. Huyo anaitangwa Angisa. Cross ball anapatia Lukaku. Anakata ndefu lakini a bit miss time lakini utakuja kuchukua mpira hapa. Kata safi. Migusa na Napoli. McTominay anaharibu hapo ya mwisho. Cagliari. Kumbe ni nini ni silent. Cagliari, si Cagliari ni Cagliari. Okay. Napoli hapo na possession. Billy Gilmore, former Chelsea. Di Lorenzo. Spinazzola. Inaletwa chini. Raspadori. Cross ball. Angisa ako juu sana hapa. Very good chance hapa for Napoli. Naona Fabregas anakatch timu yake. Cross ball. Kuna kitu bado. Trying to break away hapa Cagliari. Jaribu ku break away hapa. Wana change wing hapa. Very good ball hapa on the other side of the field. Corner. Not corner but set piece. Foul yani, sorry. I haven't streamed in so long. I'm even messing up the different things. Cagliari.
Kuna foul, wako na set piece hapa. Very good cross hapo by Raspadori. Huyu Raspadori, how old is he? Angalia hiyo cross venye imeletwa. The person hata ilikuwa free header man. Very good cross hapo by Raspadori. Haya, mchunge huyo nani Yeremina. Analeta set piece ndani. Chance. Unakosa nafasi hapa Cagliari. Kosa nafasi Cagliari. Uff. Huyo Yeremina bana ni mrefu sana. Bola hapa. Anatisha. Rudi nje, throw in Cagliari. Inaita kila mtu Cagliari. Juu mi sijui even one playing their team. But kuna ile zile channels zenye commentators wanatumianga kucommentate zinakuanga na anytime a player, yani the player on the ball ina display jina yake. Kama venye FIFA, sijui kama FIFA ya siku hizi inakuanga hivi. It's been a while since I played FIFA, bro. But FIFA ya zamani sounds weird. FIFA ya zamani ulikuwa unaweza highlight jina ya player. Okay, maybe they still have that feature. But me, I stopped playing FIFA when it started. Unajua ilifika point FIFA ikakuwa ni kama a speed run. Enye ni kama if you don't have the fastest players you can't win. Aya, kona hapa for Cagliari. Pelekwa ndani, tolewa safi. Aya, anapoteza mpira hapa. Wanapiga attack hapa Napoli. Spinazzola. Patia Billy Gilmo. Nafasi! Wanapoteza hapa Napoli. Ilikuwa chance, man. That was a chance. Kuna defender wa Cagliari alikuwa amemake mistake hapa. Aja. Na huyu jamaa mwenye amepass hiyo ball to Billy Gilmo ni mnoma. Amedeliver pass accurately. Lakini hapo good goalkeeping. Aja. Kidogo tu. Kama Billy Gilmo angeweza kulift hiyo ball tu juu hivi, Napoli could have been in hapo. Hiyo yote imeanza because of a very poor corner kick. Billy Gilmo. Former Chelsea. Rakmani. Dakika ni ngapi? 10. Kumbuka we are watching both games. Pasi inaletwa ndefu, goalkeeper anaona, goalkeeper wa Cagliari. Aya, Inter sitting deep hapa. Napoli with possession. Pira inaletwa juu akitafuta Angisa. Cameroon international Angisa. Maintain possession vizuri sana, but anarudisha nyuma. Pasi inaletwa, nafasi, Lukaka! Goalkeeper anatoa kona. Chalanoglu hii pande nyingine apigwa yellow. Goalkeeper ameona. Lakini hiyo Di Lorenzo hujaiweka vizuri. Ungefikisha cross vizuri kwa Lukaku, hiyo ako in. He's in hapo. Haya, kaona hapo for Napoli.
Inaletwa ndefu Napolitano, goalkeeper anatoa uchafu. Raspadori, Di Lorenzo. Inatolewa nje, mpira bado hujatoka. Hizi cross mna cross sana. Napoli, acheni kutense. Mna tense Napoli. Just keep it calm. Too many unnecessary crosses hapo. Too many unnecessary crosses hapo Napoli. Just keep it calm. I know you're feeling the pressure kwa sababu nyinyi if you don't end up winning it's because you fumbled. But keep it calm. Keep it calm. Keep it calm. Oh, the last game tulistream ilikuwa ile ya KDB ya mwisho. Before that was on Tuesday. Zelensky hapa alikuwa poteza mpira for Inter. Spinazzola, let across. Kuna mtu. Tolewa mpira hapa. Aya, free kick for Napoli because ya kuvurutana shati. Dakika ni ngapi? 13 minutes on the clock. Bado ni 0-0 pande zote mbili. Kumbuka Napoli wanacheza against Cagliari and then Inter wako away at Como. Napoli need to get the 3 points in order to secure the Scudetto. If they fail, ama if they drop points and Inter win, the Scudetto is gone for Napoli. Meaning everything relies on them. If they want to be champions, they have to win tonight. Politano. Crossed ball, free chance, Rachmani, goalkeeper anaokoa, Bill Gilmore. Leta kitu, nini, McTominay, nini, tolea. Ay, Napoli wanaweka pressure. Spinazzola, leta ya chini, kuna mtu. Bill Gilmore anaokoa hapa nje ya box, Napuro inatolewa. Unaweza feel tu Napoli wako na hiyo pressure. Even the way they are playing, you can tell that ndio wako na pressure. Haya, Politano poteza mpira but Angisa anaokoa. Billy Gilmore. Haya, Politano na leto hakuna mtu. Haya, Inter in behind, cross ball inatolewa. Very good save hapo by goalkeeper wa Cagliari. Very good save. Haya. Pass ball hapa kwa McTominay. Scott McTominay. Pelekwa chini, referee anasema hakuna kitu. Cagliari wanataka kubreak hapa, anapigwa pressure sana player wa Cagliari, anapoteza mpira immediately anapoteza. Haya, Napoli bado with possession. 16 on the clock. Man, Lukaku is providing nothing hapo mbele. Lukaku is providing nothing. Na Cagliari hapa maintaining possession. Itawasaidia wapunguze hiyo pressure wamekuwa kiekewa. Mewin ball hapo. Sijiona kama mewin ball. Mimi naona kama amefoul hiyo player. Raspadori. Maintaining possession hapa Raspadori. Billy Gilmore. Nakata analetea Spinazzola. Spinazzola inaletwa nyuma, inatolewa. Goal kick.
Haya, Como wamekea Inter pressure. Nduki pigwa hapa, Nduki inaenda juu. Rahmani hapo, it's not a good finish. Rahmani, that's not a good finish. It's not a good finish by Rahmani. Haya, nasikiza reggae kwa background. Haya, Angisa. Katikati bado game zote mbili ziko 0-0. Haya, mpira katikati. Nenda kwa Lukaku. Lukaku, heavy fast touch. Nabidi anarudisha nyuma mpira, recycling. Haya, ikiisha draw, kumbuka Napoli wanabeba kikombe. Ikiisha draw pande zote mbili. Haya. Billy Gilmore. Billy Gilmore bado katikati. Oliveira for Napoli. Napatia ananitonga aji si Raspadori, Spinazzola. Pigwa moja ya nyuma, Lukaku atakimbilia mpira hapa. Yeremina against Lukaku. Lukaku geuka, angalia mpira. Lukaku unakuwa set up like a fool, man. You can tell hapo tu Yeremina is just looking for contact. Na Lukaku naye anamshika ni kama hataki ende pahali pengine. There's no need kukua that hands on him. Inter wanapata bao. De Vrij anaweka Inter mbele. Inter wanapata bao yao. 1-0 Inter. Haya, Napoli, you need something. Pata bao hapa. Inter Milan. De Vrij anaruka juu kwa kona na eka header ndani. 1-0 Inter against Como. Napoli, you need to do something. You need to do something, Napoli. You need to do something, Napoli. Haya, all pressure, sa pressure itaongeza mara mbili. Handball, ref, meshika mpira hapo. Huyu ni nani? Naitwa aje McTominay. McTominay anashika handball hapa. Poteza mpira hapa Cagliari, Spinazzola. Haya, goal kick for Napoli. Napoli goal kick. Haya, Oliveira hapa for Napoli. Anagawa, anapatia McTominay. Angisa. Napoli wako passive kidogo, lakini but wacha wa maintain hivyo tu. Wacha wa maintain hivyo tu. Haya, Politano nagawa mpira hapa. Rudishia Oliveira. The defender advancing. Patia Spinazzola. McTominay.
Hii ni kupanic, mna panic. Stop panicking Napoli. Stop panicking. Stop panicking Napoli. Mnakaa ni kama mna panic man. Stop panicking Napoli. Wanakaa ni kama wana force sana hii ball ikifika hapo mwisho. Raspadori anafanya mingi sana, anapoteza mpira. Haya. Spinazzola anakata na defend hapa. Haya. Fans wao wana sound very anxious. Fans wao wako very nervous. Ball in behind, anapoteza. Oliveira forcing it too much. Napoli wamekuwa leaders in the match day for 20 times. 20 days as 20 match weeks as winner, as leaders. Haya. Acha tuone, the one that matters ni tonight. If they fail to perform tonight, itakuwa embarrassing sana. Considering hata wako at home. Lukaku! Umeload bana Lukaku. Good save hapo by the defender. Kwa sawa, si offside. Yeremina ameokoa hapo. Good save hapo by Yeremina. Aya, corner for Napoli. Corner ni poor. That corner is not the best. They are not good at corners, Napoli. They are not good at corners. Juu corners zao zote naona zinapigwa over, zinakuwa overhit. Aya, Inter with their 1 goal. Kumbuka hao ndio league leaders sahi. Inter wakishinda Napoli wa draw ama wa lose, Inter wanakuwa champions. Angisa bado na mpira. Mimi nashuku Napoli watafumble. Walai, I'm having a feeling they will fumble. Ama ni copium. Unajua, maybe I'm copying. Maybe I'm just trying to cope. Haya, Napoli with the ball hapa, Billy Gilmour. Haya, Spinazzola. Rudi nani Spinazzola. Piga crossi, natolewa hapa. Fantastic hapo, but alikuwa offside.
Handball hapo by Lukaku. Spinazzola, that's a good attempt. Handball by Lukaku. Haya, Cagliari. Haya, poteza mpira hapa Napoli. Oliveira. Draw in hapa. Politano anapelekwa chini but referee anasema hakuna kitu. Haya, Napoli usisema wajakuwa na chances. Hao wanaweza fumble hao. Wanaweza walai. Wanaweza fumble hii kitu. Mhm. Mhm. Haya, bado Napoli ni 0-0. Inter wamepata bao moja. Kumbuka Inter wakiwin, alafu Napoli wa drop points. Hii inakuwa kikombe inakuwa ya Inter. In short, Napoli have to win if they want to have this title. Na napata yellow card hapa players wote wawili. Pigo yellow card hapa Raspadori na Politano pia anapigwa yellow card. Makumbu pia anapigwa yellow card. Makumbu, kuna mtu anaitwa Makumbu. Timu ya Cagliari. Badang. Alex Valle anachezea Como. Haya, 30 minutes, mbaki 15 minutes before first half ishe. Haya, wanaangalia hiyo coming together. Wanataka kuangalia kama kuna red cards. Yeah. Referee anaangalia hiyo elbow yenye nani aligongwa Politano. Haya. Huyu jamaa aligonga huyu msee elbow. Wacha tuone kama itakuwa red. Juu hiyo ni contact. Ukiguza mtu kutoka kwa shingo kwenda juu, hiyo ni red card. It counts as the head area.
Bado iko delayed. This is a very big moment in the Seria A. Akipata red card, advantage ni ya Napoli. Haya, bado iko delayed. So hii tunaenda kuingia 3 minutes. Ai, bado wanaangalia kwa VAR. Bado wanaangalia kwa VAR. Bado wanaangalia VAR. Hakuna kitu ina happen. Sasa hii ni 3 minutes in. Haya, bado wanaangalia hiyo nini ya makumbu. Wanaangalia nini ya makumbu. Haya, bado wanaangalia. Hakuna kitu ina change. Tunaenda kuingia 4 minutes. Ref anasema mchezo uendelee. No further. Hiyo ni 4 minutes basically. Mimi sikuona hiyo. Nimeona tu hiyo elbow once. But I knew if Cagliari were to get that, it would be advantage for Napoli. Anakuja kucross hapa, set piece ni ya Napoli. After 4 minutes of VAR. Raspadori anaweka uzito hapa, but ni throw in for Napoli. Haya, wanaenda the last kama 5 minutes hakuna kitu tumefanya. Naona bado walikuwa wamedelay throw in pia. Cross ball hakuna mtu. Oliveira. Haya. Napoli bado na possession 36 minutes in, bado wako 0-0. Inter wamepata bao moja against Como. Inter wanapiga counter ingine, mpira inaletwa hapa, Taremi na Bozo. Taremi namna gani? Taremi wanabadilisha hapa, mpira unakuja kwa Spinazzola. Cross ball corner for Napoli.
so difficult for Napoli kucheza katikati. It's so difficult for them to move kunini ball katikati. Especially the way Cagliari have many players sitting deep. Si unaona hizi corners zao? Hizo corners zao zinapigwa too deep. But sasa the reason inapigwa too deep ni wakiipiga central, Yeremina will win it 9 out of 9 times. 9 out of 10 times. Wanahitaji kujicompose hawa Napoli. Napoli wata struggle. Wata struggle sana. Politano tena. Crossed ball. Goalkeeper Spinazzola inatolewa tena mara ya pili. Hao watashinda hii liga kia nani? Mimi naona wakifumble. Wallahi mimi naona wakifumble. I think they will fumble it. Taremi anachezanga bola aje. Yeremina anatoa uchafu. I just think Napoli will fumble it. Hiyo ndio mimi naona ikikuwa the most likely option. Ka pressure hapa. Angisa anakosa. Watafumble akia nani. I just think they will fumble it. Kidogo. Aya, Inter attacking again. Naletwa Di Marco fupi sana. Aya, Napoli bado wanang'ang'ana 40 minutes. Spinazzola. Outside the box. Di Lorenzo. McTominay! Golazo! Hiyo ni golazo. Hiyo ni golazo McTominay. McTominay with a golazo hapa. Piga kitu kali sana hapa overhead. Who else? The man mwenye amekuwa ki-step in for Napoli this season. Scott McTominay anapatia Napoli bao ya kwanza leo. On the night that they can be crowned as Italian champions. Pata bao moja kali sana hapa. Scott McTominay. Kali sana.
Naona Napoli si Napoli players wa Inter on the bench wanakaa wamekuwa very bored by that because they are watching the game on their phones. Pata bao hapo. Ona hiyo bao venye imeletwa. Oh! Airborne. Pata bao moja kali sana. Ah! Unbelievable. Hiyo ni kali. Hiyo ni kali hiyo. Inaweza kuwa one of the moments of the season. Napoli hapa wamepata bao yao. Goalkeeper wa Como hapa anatoka with madness, ana foul. Naona ana foul Taremi. Hiyo ni red card hiyo goalkeeper. Hiyo ni red card, goalkeeper wa Como atadungwa red. Juu tuko sure ni penalty. Tuko sure ni penalty. Tuko sure ni penalty. So the question is it a red card? Hii side ya Inter ndio tunasema mambo ya red card. Sijaekea nani bao yao. Check in progress bado side ya Como versus Inter. Hiyo ni red card hiyo. Huyo ni Pepe Reina. Hiyo ni red card goalkeeper. Goalkeeper alikuwa amechizi. Kumbe si haiko hadi pigwa red card hapa. Pigwa red card hapa goalkeeper wa Como. Huyu ni Pepe Reina. On his last ever game anadungwa red. Football is crazy, man. Pigwa red card hapa Pepe Reina. Haya, pigwa red card hapa. Goalkeeper wa Como anapigwa red card. Hiyo ni clear foul. Clearly, you can see. Hata hakuwin ball hapa. It's just a very weak challenge by him. Napoli wanarudi on top of the table. Fireworks zimewashwa hadi kwa stadium, we can't see anything. Can't see a thing up on the screen. Sioni hata who has the ball. Haya, foul hapa for Cagliari. Pepe Reina anadungwa red card in his last ever game. How crazy is that? Nacheka, but I know he's feeling so bad. Sasa ana negotiate nini na referee na ushapoa red. Mbona ana negotiate hadi sahi? His last ever game, how crazy is that? Ana retire after I'm laughing at his misfortunes. Hiyo ni crazy though. Acha tu tuongee ukweli. Haya, McTominay mwenye Mani walisema hawahitaji. McTominay mwenye Mani walisema they don't need. Mwenye walisema wanauza. Amesaidia Napoli this season sana. Rudisha nyuma hapa goalkeeper wa Cagliari with the ball.
Pepe Reina off on his last ever game as a professional. Anapigwa red card hapa the goalkeeper. His last ever game imeisha hivyo, hata kufika half time. Pigwa chobo hapa Spinazzola. Foul for Cagliari. Hiyo ni funny. Si funny, ni weird yani. His last ever game amedungwa red card. Wow. Not the last dance he was hoping to have. Wanafaa niache kucheka. Nikicheka inakaa ni kama I'm enjoying his misfortunes. Haya, Napoli mchunge. Mkiteleza kidogo, you might end up losing Napoli. You need the 3 points. Piga bao hapo Cagliari lakini offside. Offside kubwa sana. Offside sana hapa. Cagliari walikuwa wamescore. Angalia bao ya McTominay. Piga hapa overhead kick hapa McTominay. Angalia bao. He knew what he wanted from the time aliona hiyo cross inakuja. He knew what he wanted. Haya, kunatokea vita hapa kidogo, lakini naona McTominay anatuliza his teammates. Rahmani anaweka anaweka nini? Nilikuwa nisema wako head to head. Haya, kumbuka bado Napoli wakishinda watakuwa 1 point ahead of Inter. Haya, Çalhanoğlu with the ball. In order for Inter to end up as champions, they will need Napoli to drop points. And Inter to win. Aya, foul hapa for Napoli. Wameongeza only 4 minutes. Hey! Tulikuwa in the first place tulikuwa na 4 minutes zenye walikuwa wanaangalia VAR. How is it that wameongeza only 4 minutes? Mimi sijaona kitu kama. Kulikuwa na 4 minutes of VAR. Wow, interesting. Fika half time hapa pande ya Napoli. Walianza game na anxiety sana na walimiss a couple of chances. But McTominay amewafungia as he has been doing all season. Half time nafika hapa Napoli wako na bao yao moja. Acha sasa tuone sasa memes. Hapa ile button yetu ya memes. Ange Postecoglou. I'll leave you with this. All the best TV series. Season 3 is always better than season 2. Okay. Okay. Umesikia what is Postecoglou? Amesema all series zote zenye ziko in the world, season 3 na huwa better than season 2. Ay. Okay. Ameanza kudrop another ice cold quote. Good for him. Vats is joining Liverpool. You fraud. When you fraud, we Vats. Ukijoin Liverpool ahead of Man City when you fraud. And you have made another enemy. If you join Liverpool ahead of Man City, you've made a lifetime enemy. Heri hata usign for Bayern. Akijoin Liverpool, he's made a lifetime enemy. I will be there anytime he's falling apart. Yeah, if he chooses to go to Liverpool, mimi na yeye will be on opposite sides in everything. I will be there anytime he has any misfortunes. I guarantee you. I promise you. Anytime in case I sign for Liverpool, if he has any misfortunes, I will be there. Asifanye makosa ya kujoin Liverpool. It is as simple as that.
Arsenal wamewin trophy. Naona Arsenal wamewin trophy hapa. Arsenal have a trophy. Naona coach wa Arsenal ako na trophy hapa. Arsenal have won a trophy. You can see their head coach hapa he's holding the winners medal hapo ya Europa League. Arsenal have won the Europa League, as you can see from that. Their legendary manager hapa has taken them to a European Cup win, something they've never done in their history. So you can see hapa, hata ni breaking news hapa. They've won a trophy. They wish. Jamaa wako wasted. Ola Son hapa nyuma. Hadi Son ako hapa. No. This obviously he's on the pints. Haya, haina shida. Acha tafute memes sasa. Sisi watu wa memes. Unajua season iliisha sasa. So there is nothing else for us. Ain't nothing else for us. Acha tuone soccer memes zenye ziko. I hate calling it soccer. They actually don't know. I had a better season. Hapa ni Arsenal holding their bottle. And then Liverpool with their prem. Palace with the FA Cup they won against Man City. Tottenham with the Europa League. Newcastle with the Carabao hapo. Maybe Chelsea will join the party soon. But we hope they don't. We will be there. Angalia bao wenye McTominay amescore. Angalia hiyo bao. Infantino hapa, president wa UEFA. Ako ana stream na speed. Hadi wameleta trophy kwake. Sijui nini inaendelea. But I know it's something crazy. Una Lukaku na Yeremina. Hadi referee anashinda sasa hizi ni form gani sasa? Biggest bottler. Arsenal. Arteta versus Ronaldo at Al Nassr. Bagval. Lukita Modric. Naona Luka Modric hapo wakiwa na Luka Modric taking a picture with his idol Lamine Yamal. Bro, please don't do this. Hizi ndizo vitu zenye staki. Vitu kama hizi ndizo I'm not interested in seeing. Sijali about that. Vinicius ako kwa team of the season. Europa League winners hapo Inter. Nice of De Bruyne. My favorite goal was the header in the Champions League in the final against Man United. There you go. The GOAT himself amwambia his favorite goal. On that night, Ronaldo hata hakuturn up. Where was he on that night? Anytime Messi na Ronaldo they've played in the finals, Messi amewin more finals against Ronaldo than Ronaldo amewin against Messi. How does that make any sense? Na kuna watu wanasema ati Ronaldo is the big game player compared to Messi. How is it that every time that Messi played in a final against Ronaldo, Messi won more finals than Ronaldo when they played against each other in a final? Explain that to me. To all the Ronaldo. Okay, hii conversation hata iliisha. I don't know why I'm engaging with Ronaldo fans at this time of the year. Hiyo conversation iliisha on 18th December 2022 when Argentina dunked on France. Stories of Trent. Bayern fans can't stop when they can't poach the best players in their league every year. What's a football theory that will be proven true before the end of 2025? Lamine Yamal was created by FIFA using Ronaldo's and Pele's DNA so that they can create the most dominant footballer ever. Do you really want Ronaldo's DNA in the best footballer ever? I mean, the other people are better than him, so I don't know why you would choose him.
Anyway. However, since FIFA doesn't like Ronaldo, they took this photo so that they could give me Ronaldo fans. Oh, they always have something to say. History of arts. Story of arts imekuwa too confusing to a point that you can't even keep up with it. We started by him saying he prefers Bayern. His father wants him to join Bayern. They love Bayern. And then wakaenda kwa they went to Manchester to speak to Man City. They held talks with even the Man City CEO. We all knew about that. Alafu one day after we had that, more rumors zikatokea that they even went and spoke to Liverpool. At the same time watu wakasema hakuna mtu mwenye ameconfirm Vats aliongea na Liverpool. So we don't know if this is concrete information. And then he goes back to Germany. After returning to Germany, reports zenye zinatokea next zinasema that he has already said he's preferred playing for Bayern. But Bayern, they are messing around when it comes to the money. That was last week. This week sasa tunasikia sasa he's joining Liverpool. Yani we are just going round and round in circles. Hii story ya Vats imefika point that it's even boring for everyone. It's even boring for everyone. Hakuna sasa mtu mwenye unajua, as much as you enjoy something, imefika point yenye sasa ni we are tired. Kama kwenye ataenda tu aseme mimi am joining this. Hata season, imagine hata transfers hazijaanza. Transfer window hasn't yet opened, but tumezungushwa hivi vyote. Imagine what will happen when the season when the transfer window opens. We are just waiting for Vats updates every day. Anyway, aende kwenye ataenda sasa at this point. Kvaratskhelia, the toughest defender I've ever faced is Trent. He's a very good player. But I can't name a lot, but I'd choose from my time with Paris, sorry. The hardest one was Trent. Bro, Kavara is a meme lord. Hizi vitu zenye anasema ni crazy. Anasema that out of everyone mwenye out of every defender he's played against, he said that Trent is the toughest. Anatucheza. Maybe he's a funny guy. Maybe he's a funny guy. My boy Ben's got 15 photos of the shit kama hii amespend sasa. Streets won't forget Prime Torres, Prime Ferran. He should be in the conversations for the Ballon d'Or. Carlo believed in Vini when no one else did. I didn't believe in him. I still remember when he would do all fancy footwork and miss a sitter. But now look at his development. It's amazing what Carlo has done. Okay, bad. Leverkusen hapa, they want to get in bed with Erik ten Hag. We'll see how that plays out. Usually in my every season I bought the league. Facts. If you are looking for an image, it was probably deleted. Okay. Hii picha sasa hata ni nini? Very weird picture hapa. You just know Palma anataka kusema nini next. Anasema what? Mnajua jamaa. Only the gangsters wanajua hawa goats. Do you know who these goats are? Our players, when they were in their prime, they were very, very dangerous. These three players in their prime, they were very, very dangerous. Dangerous. Lamine hapa, Messi. Huyu mwingine mimi namjua, but I'm hoping you guys know him. Do you know who this player is? I think you do. Okay, 5 seconds before I reveal it. 3, 2, 1. Martin Branthwaite. Sign Ange.
win a trophy at the end of the season, sack him, resign him, enjoy. Uh, Garnacho still doing crazy things on the IG. Ya game imerudi. Anyway, hopefully you guys are doing well. Kesho niko na story mingi naweza fanya. Tunaweza watch championship playoffs at 5 p.m. But afterwards maybe tunaweza watch women's Champions League final between Arsenal women and Barcelona women. It's going to be interesting to all of you when you don't follow up women's football. Obviously, me, I follow up. See, I follow up Barcelona women's because they are very crazy. They are the best. In women's football, Barcelona women, they're the best. So tuone kama kesho they will win the Champions League. So we will see. Kesho we will be there. But no promises. But I'm planning on doing that. That is what I'm planning on doing. Watu bado wanachezanga FIFA 25, FC 25 that is. What do you think? In the summer I'm planning to bring up some new things. Nimekuwa nikitafuta some new content to do. Acha niwaoneshe kitu moja I've bought and it's going to take us to the next level. Sitawaonesha sahi. I've had a thought. Nimefikiria nikaona we'll just wait for the summer. For the summer. For the summer. Lakini bado naona EFC 25. I will go and practice how to play it. But sasa hiyo itabidi I begin from amateur. Hii itabidi sasa nianze. I was a very good FIFA player. Back in my prime, no one was touching me. Pause. I was very good. I was very good when I was back when I was playing FIFA. Nimecheza FIFA editions ngapi? First ever FIFA yenye nilicheza ilikuwa FIFA 208. Hiyo ndio the first FIFA yenye nilianza. Mark you, I'm only talking about FIFA. Sija include PES. FIFA 08 nikacheza FIFA 08. Nishaicheza FIFA 07. I think Ronaldinho was the best player in FIFA 07. FIFA 06 nishaicheza nikacheza 09. 2010 yenye iko ni Rooney on the covers. 11 12 hapana. 11 either I played FIFA 10 and missed 11 ama I played 11 and missed 12. One of those two situations. 12 I completely sikuwaicheza. What was happening? Sasa hizo miaka za hapo in between, I was playing PES. Hizo miaka za from 2010 to early 2013s, I was playing PES. And then FIFA 13 was so good. FIFA 13 pia ilikuwa kali. It was very, very good. I remember playing it on PS3. Okay, ikuwa PS3 yangu. Hizi PS3 zenye watu wanaenda kulipa kucheza. 20 bob. Ilikuwanga 20 bob back in those days. Ilikuwa 20 bob. Tulikuwa nalipa 20 bob mtu mmoja. Mnacheza watu wawili 20 bob. Hiyo ni 40. I remember it. Ilikuwa Morgan ako in the building anasema good evening. Good evening bro.
Anza kuteta bro. Come. The reason why we were doing this watch along is we were waiting to see uta turn up saa ngapi. And you start telling us about your woes. Your woes. Your midweek woes. Venye Morgan, kuja hapa. Kuja. Na nafaa ni include memes kwa hii stream. Kuja hapa. Hebu kuja hapa kijana. Kuja hapa kijana. Just kuja hapa. Kuja 1 minute. 1 minute. Kuja hapa. Nilikuwa nakwambia mtapigwa na Spurs huko unasikia. Huko unasikia. I was telling you. Nilikuwa nakwambia mtanyukwa. Ausikii? I told you. Uko na bahati sana hata watch along I was traveling. You're very lucky I was traveling. You're very lucky I was traveling. You're very lucky. Kama ningekuwa na hiyo watch along ya hiyo final. Oh my God. Acha tu niache kushinda nikiwaje. If I did that watch along. Watu wa Man U mngelia. Watu wa Man U, you would have hated me. You would have hated me completely. Acha hata tuache jokes. Game imerudi hapa 45 minutes. Zimebaki. Tujue nani atashinda Italian Championship. I don't know what is happening here. Nimekuclip how many times ukisema mambo ya Bilbao. You're already in Bilbao. You're waiting for the winners medal. How many times did I catch you out? Hata watu wa hii community, they know how ulikuwa unaongea na chest. Lakini usijali bro, usijali. This is the year of the birds. Team zote zenye ziko na any birds on their logo zimewin trophies. Liverpool iko na bird imewin, Newcastle birds imewin, Palace iliwin, Spurs iliwin. Sasa tutaacha kuwaita Spurs. Siku hizi Man U nyinyi ndio mmetake over the honors of being the cast team. Unajua sasa Spurs wame break kasi yao through you, meaning hiyo kasi imekuwa passed down to you. Mko kwa shida sana. Hata their anthem is not impressive. Haya. Ulikuanga PR master wa Europa League. I remember it. Ulikuanga PR master. PR leader. Ama leader of tutaitaje. When ulikuwa una lead PR ya nini? Ya Europa League. I hope they paid you well. You just know you're fired. They fired you. I know they did. I know they did. They fired you eventually. Sindio? Sasa sahi, unemployed. Sasa no European football for your football club. Aya, kumbuka Como wenye wanacheza against Inter wako na red card. Goalkeeper wao Pepe Reina alipewa red card in his last ever game as a professional footballer, amepewa red card. Aya, Como wanataka penalty. Nini imehappen hii game ya Como? Unaona bado wanalilia red card. Si kuona kama iliguza. Si red card. Handball. Hata tuliona tuachie Tottenham trophy. Kwani tutashinda trophy kila season? Bro, mlipatia Tottenham trophy. Man U gave Tottenham a trophy. Do you ever think anyone will ever forgive you for that? Arsenal fans will never forgive you. Beef yenyu na Arsenal fans imeongezeka sasa times 3. I can promise you that. Beef ya Arsenal fans na Man U fans imeongezeka times 2 sasa. Juu Arsenal fans walikuwa wanataka Man U win, ndio Spurs wasipate trophy. Sasa Man U you fumbled it.
Anyway, we will see what happens. But mlifumble it. Kwanza hiyo timu yenyu hata hakuna mtu anaweza score. Hiyo timu yenyu hakuna mtu mwenye anaweza score. Unajua Spurs they can score goals. Shida ya Spurs ilikuwanga defending. But you saw how well they defended against you guys. Arsenal fans will never forgive you for that, Morgan. Arsenal fans walikuwa very impressed. Arsenal fans wagani hao? Oh, ati very impressed. Oh, wachana na hao the small bunch wenye they hate Man U more than Spurs. Hao unajua si wenye ni wako na Lukaku, Ankara Lukaku! Ankara Lukaku! Piga golazo hapa Romeo. 2-0 Napoli. 2-0 Napoli. Ankara Lukaku. Bao kali sana. 2-0. 2-0. Piga bao hapa Lukaku. Safi sana hiyo bao. Kazi kuisha. Patia Napoli hiyo kikombe, kazi ishe. Wapatie hiyo kikombe. Patia Napoli hiyo cup. Naona pia Inter wamefunga bao. Inter wamefunga pia lakini Lukaku ameamua. Inter have also scored in their game. Morgan anasema naona Korea has scored for Inter, but Lukaku anapiga golazo hapa. Dakika 50. Lukaku anapiga golazo hapa for Napoli. Bao safi sana. Angalia bao ya Lukaku bana. Angalia bao kwenye mianza. Angalia. Just taking them for a ride. Pigwa chobo. Aya, eka nguvu, finish ilikuwa safi. Kazi kuisha. Lukaku is so strong and fast. Na maintain balance hapo, anapiga dribble kadhaa, alafu anazika hiyo chance. Very good goal by Lukaku. Very good goal. Hiyo ni typical traditional striker. Napoli 2 goals up. Inter pia mpata bao 2. But hata wakishinda, provided Napoli they are winning, kikombe ni ya Napoli. Naona fireworks zinapigwa huku in the city of Naples. You have to pronounce that very carefully. Surely I speak for everyone when I say mimi I don't like Inter Milan. I don't like Inter Milan. Nimepoteza chance hapo. Aya, Napoli kikombe ni kama ni yao. If you're on the other side of the stream, hit the like. Naona tumeongezeka. The community is growing. Tuko 97,000. Tuko 97,000 subscribers. Tuko 97,000. Imagine how many of us we are here. 97,000. That is very impressive. That is very impressive. We only need 3 more to reach 100,000. So kama uko on the other side, hit the subscribe tufikishe hiyo 100k. Kuna mtu ananisikiza anashindwa, huyu jamaa anasema nini? Is this guy crazy? Ama yeye anaona from the future maybe. But Lukaku hapa nakula yellow card for removing his shirt. Unajua kitu yenye nimenotice wase wa majuu, especially in England, hawaitangi jerseys zao jezi ama t-shirt, wanazitanga top, wanazitanga tops, which is a very interesting discussion in itself. Acha tuone. Morgan anasema 101. Tumefika 101,000. We already have 100,000 subscribers. Tulifika 100,000 subscribers lini? Na msemi. When did we reach 100,000 subscribers? When did we reach 100,000? Sasa tuko 101. Very nice. Clap for us. This was my goal all along. Hii ilikuwa goal yangu, just reach 100. Hii ndio ilikuwa, na sasa we've already surpassed it by 1 person.
We've surpassed it by one person. 101. Sasa ni hivyo sasa. Mimi sasa ni hapa we are handling the business. How many videos so far in the channel? 165. That is very good. Na tunaleta more in the summer. Summer we will be bumper to bumper with the transfer win. Bumper to bumper. Big up to everyone mwenye ametufikisha 100. Big up to everyone. Morgan. Big up to you and everyone else in the chat. Anyway, tulikuwa tuna banter Morgan. Why Morgan is trying to anajaribu kutu divert into other different conversations. Morgan. Mna lose aje against Spurs? Eh? How are you losing? Ebu explain how you lost against Spurs. Ujue saa hiyo in court. Saa hiyo uko kwa court. This is your trial. On behalf of all Man U fans, wewe lazima utetee Man U. How did you manage to lose against Spurs? How? How did you how did you lose against them? But unajua the best thing ni nini? The moment hiyo bao iliingia, if you know football, ulijua Man U wame lose to from that. If the moment two Spurs waliscore, mimi nilikuwa najua Man U watakuwa under pressure. Because I knew if United are going to win this, it's if they score the first goal. Sasa nayo kazi ilikuwa tukaze Man U wasifunge. Man U kama wangefunga, Spurs nao wangekuwa. Yani in short, that game ilikuwa whoever scores first goes home with the trophy between the two sides. So we all know that. If we've been watching the two teams throughout the season, we know how poor they've been. We knew whoever is going to score the first goal, yeye ndiye atashinda tu, because the other one is going to fall under a lot of pressure to a point that they will even start messing up. Now, kuko na kitu yenye moja nataka kusema. Na ndio maana I wish tungefanya hiyo Watchalong. But sasa unavoidable circumstances. Hiyo squad, hiyo lineup yenye Amorim alianzisha, sisemi ilikuwa poor everywhere. I don't think it was poor in every position. But for me personally, sipendi kusema personally, juu ukisema personally na soundingi ni kama unaogopa kupeana opinion vizuri. Ni kama unajitetea ati hii ni opinion yangu pekee, si personally. It is general knowledge. Bruno Fernandes alikuwa na play too deep. He was too deep. Pause. Angecheza as one of the 10s. Kwa sababu alikuwa anajipata considering sasa venye hata Man U aliconcede. From kutoka hapo mbele sasa Fernandes alikuwa anacheza nyuma sana. Hiyo ndio makosa ya kwanza yenye mimi niliona Amorim alifanya. Aya. Second mistake, najua it's easy ku mention mistakes after they lose. I know people watasema hivyo. The other thing yenye mimi I don't agree with it ni alianzisha Mason Mount. Hizo tu ndizo zile vitu mbili naweza sema ali make mistake. Zile before hata game ianze, hizi zingine unaweza sema aliweka subs zikiwa zimechelewa. Hoyland alicheza game sana. Mbona ali make sub? I think ali make sub dakika ya 74. Acha niangalie. But I think subs za Man U zilichelewa sana. Clap for him. Ruben Amor out. We don't have Apana. I don't think unaweza blame nani for that. I don't think unaweza blame Onana for that. Considering hata ilikuwa on goal. Lakini najua alipatia nani the goal. Walipatia Johnson the goal, but ilikuwa on goal. Kama Shaw angeguza hiyo ball, hiyo bao haingi. But I think Amorim pia aliload sana na subs. Alingoja sana. Sub ya kwanza yenye alimake ilikuwa dakika ngapi? 67. Hiyo hata si yake. 74. Tuseme si 74. 71. Tuseme 70 minutes in. Alikaa sana na hizo subs. Subs zilikaa sana in my opinion. Kwanza Mason Mount angetolewa hata dakika ya 50 ama 60. Hizo 10 minutes zenye mtu anaweza sema, bro, unateta juu ya 10 minutes peke yake. Hizo 10 minutes they enough to make a difference. As much as I hate saying this, they needed Garnacho very early on. They needed Garnacho very, very early on. Hata huko dakika 50 wangemweka. I know, aliingia akakuwa only good for like 5 to 10 minutes peke yake. I don't know what you guys think about that game. Even the neutral, some when you don't support either teams.
What did you make of that game? As much as we wanted Man U to lose. Me, I think kuna hizo mistakes mbili ndizo I think alianza nazo. Bruno should have played as one of the tens. Nimeona watu wengine online wamekuwa wakisema that he shouldn't have started Højlund. He should have started Bruno as a false nine. Sasa for me that is a bit extreme. And I'm going to tell you why I think Bruno as a false nine in that final was a bit extreme. Ni Bruno ndio player mwenye ana control game ya Man U yote. Ukimweka false nine alafu ashinde akidrop back kurudi nyuma, hiyo striker position hapo katikati, Spurs watakuwa na advantage hapo because it's like they won't be having any player hapo. They won't be having. Mimi, I disagree with the Bruno false nine because of that. I was more towards Bruno starting as a 10. That is the opinion that I have about that game. Spurs, I don't think there's anything. Okay, maybe we should give them their flowers because they were very, very solid when it came to defending. Walikuwa very solid kwa defending. I think the only time when walikuwa caught out ni ile header ya Luke Shaw, header ya Bruno Fernandes, ile header ya Højlund. Those are the only two times zenye I felt that Spurs walikuwa exposed. Na hiyo header ya Højlund unaweza sema Vicario alimake mistakes, chance ikatokea hapo. So if we are going to be a bit tough, tunaweza sema Man U waliwa catch out only twice. Maybe Morgan, because he's the United fan, he remembers these moments more than I do. But Spurs walingangana sana defensively. Na you can even see manager wao, he's very experienced. Kwa sababu manager wao alisema sitaanza na Son. I want a player that can help track back when it comes to doing the defending. I want a player mwenye he will do the defending duties very well. And I think Richarlison did that very, very well. Very, very well. Alafu ikafika dakika ya 60 something, akaleta Son. Although alimweka kwa sababu Richarlison was a bit wasted. In terms of alianza kukua tired na ni kama alikuwa amepick up injury. Other than that, midfield yao ya Spurs ili shut out midfield ya Man U completely. Completely. Nakumbuka kuna chance yenye nakuja kusoma hizi comments zenye mnapost hapa, na kama uko hapa and you're watching, just share your thoughts hapo below. Don't feel like tunaongelelea ama iko isolated pekee. Just share your thoughts. Kwa sababu there was a time yenye Spurs walikuwa na counter attack. And then I remember Casemiro was running back, alikuwa na struggle could track back. I don't know if it was in the first half. Game ilianza aje? Spurs walikuwa wanacheza hii side. Hiyo ni in the second half. Jo first half Spurs walikuwa na kick the ball to the east side ingine, side ya right. Nakumbuka ilikuwa the other side. Jo Casemiro was running backwards. Lukaku in behind. Lukaku. Romeo, piga assist hapa. Lukaku. Nini? Neres amewaste your assist. Amewaste your assist ya Lukaku. Neres amewaste your assist. Lukaku second half ni kama ameamua. Yeremina haoni anything. Yeremina is having a nightmare against Lukaku in the second half. First half, Yeremina was very good defensively. Neres, you should have scored from there. Considering hata before you make contact with the ball, unaona goalkeeper anatoka already. You should have scored, bro. Chat some easy comments za Morgan. The ball is trickling and Onana is still flapping like a seagull. Simi sidhani unaweza blame Onana. Honestly. There were so many things that were wrong. Yani unaweza list vitu mingi sana zilikuwa wrong before ufikie Onana. Starting lineup was so wrong. What else do you think was wrong other than hizo vitu zenye tumemention? I think you're going to comment about that. Garnacho should have started ahead of. So when ulikuwa unasema your boy Mason Mount. Amorim alisikiza kila kitu yenye Morgan alikuwa anasema. Lineup tumezoea.
What do you think about Amad? Amad Diallo alicheza aje hiyo game? Sababu mi I think first half he was very exciting, but second half alikuwa very fraud. Juu nakumbuka he got yellow carded very early on in the second half. Very early on in the second half. I don't think he inaweza affect an attacking player, but I think second half alikuwa a bit underwhelming. Nimeona pia a couple of people wamekuwa wakisema Mazraoui hakuwa ana provide anything in terms of attack. Watu wamekuwa wakisema Dalot angecheza mapema ama angeanza mapema. Haya, set piece hapa for Napoli. Hata tumesahau hata game inaendelea. Inaletwa ndani hapa, set piece, goalkeeper anapangua. Neres anainua kitu, free header, Lukaku ana miss. Offside Lukaku. Højlund angeanza tu anyway. Yeah. Amorim showed us he's very naive. I think Amorim mi naona Amorim kama kuna venye anacheza ni kama yeye ajali. Yako like sina players wenye wana fit, so whatever I'm going to do, I'm going to use that as an excuse. I think mimi yeye ako in that, ako state of his mind iko hivyo. Ako like sina wachezaji wenye ni wangu, so whichever mistake I make, I will use that as an excuse. I don't have good players. I think for me that is what he's doing. Because ni kama alikuwa na experiment in the final. But I think, I know it's going to sound bad, but I'm going to say it. I think ile game yenye mlicheza against Chelsea ilimdanganya timu yenyu it's good enough to beat Man U. To beat Spurs. I think so. Juu after hiyo game yenye mlicheza against Chelsea, I know you are not focusing on the Premier League or something. But come on. Aya, Neres in behind. Ekea Lukaku. Neres bana. Amewest bana. Ange slide tu ball kwa Lukaku ako in. For me I think hiyo game ya last week Friday yenye ilikuwa between Chelsea na Man U ni kama ilidanganya Amorim. Acha tuangalie. Nataka tuangalie hiyo game. Hiyo lineup ya Man U against Chelsea ilikuwa aje? Premier League. Man U mko wapi? Mko 17th ama mko 18th? Nataka kuona game yenye walicheza against. Yani in the last 5 games Man U has only 1 win. Do you know how crazy that is for a club like them? Only 1 win in their last 5. Hizo zingine zote ni losses. Aya, angalieni lineup yenye walicheza against Man U, against Chelsea. Why am I confusing it? We are following up the game. Bado naiona. Onana alianza, Shaw alianza, Maguire alianza, Lindelof hakuwa, Lenioro akaingia hapo. Mazraoui alianza final, Fernandes alianza final. Wote walianza final in short. And then hapa mbele. So according to Amorim, this team was so good against Chelsea to a point that the only change angemake ilikuwa ya huyu, ya Lenioro. Are you seeing what I'm saying? The only change according to him, he repeated the same lineup against Spurs in the final. Inamaanisha everyone else, when you played against Chelsea, they were so good that he chose to retain them and only change Lindelof for Lenioro. Inamaanisha wengine wote, even if the other players were on the bench, aliona there is no one else good enough to replace these players. Wote. Yani the only person mwenye alikuwa alitolewa ni Lindelof. Wakaeka Lenioro. That was okay for me. Lenioro, mimi sikuona any issue with him. Haya, Cagliari hapa attacking, 68 on the clock. Neres hapa good defending. Nice, good defending Neres. Anataka hapa Cagliari, hatari. Nini? Good recovering hapo by McTominay. More naive than Ange. By the way, Ange made I'll make good changes. Na Ange realize this is a final. Realize this is a final.
Yeye alijua hii ni final tunaenda kucheza. So one small mistake inaweza kufanya you end up with the losers medal. Nataka kuangalia stats nione kama Man U wali create a lot of chances. Missed chances by Man U 4. 4 missed chances zilikuwa gani? Forced chances zenye Man U walimiss ni gani? Fernandes header, Luke Shaw, Højlund ile header. Okay, hizo ni 3. So maybe ni moja yenye sikumbuki. Shots on target Man U 6 out of 16. 6 out of 16. Sijui kucalculate, sijui kufanya maths with my mental mathematics, but wacha ni divide nione. 6 divided by 16. Hiyo ni 37%. Okay, it's higher than your Spurs. Your Spurs walikuwa na only 1 shot on target out of 3. 70 minutes on the clock, 20 minutes plus added time before Napoli wakuwe champions. If they hold on, that is. Nashangaa mbona hakukuwa pragmatic earlier. Itakuwa very interesting summer for Man U. Unajua they might even end up sacking this guy. It sound weird. They might end up firing him at the end of the season. Do you know that is a possibility? Jumie, remember his first game enye niliwatch. It's going to sound so unfair to you Man U fans, but I'm going to say it. Nakumbuka the first game enye Amorim tulifanya watchalong up on this channel. Back when the quality was not that good. I know. Bado. I remember that game you played against Ipswich, 1-1. And if I'm being honest with you, sijaona changes. Me, in my opinion, sijaona changes. Between that first game and the last game you played, Mimi sijaona any changes. It's going to sound so unfair, but mimi I haven't seen any changes. The only change unaweza sema ni they've improved on the left wing back position by bringing in Dogu, who can't cross the ball, of course, which is a very important attribute for anyone playing as a wing back. But other than that, mi sioni any other changes. Sijaona any change yenye Amorim ame-implement. Na wale watu wenye mko hapa mtamtetea mseme that he doesn't have the players he wants. That is it is a reason, but haifai kuwa inatumika in every argument. Because as much as he doesn't have the players that he wants, nani ame-improve under Amorim as a player? Maguire. Fernandes amekuwa decent for you. Which players improved? Amad Diallo ame-improve, but unaweza sema amefika level gani sasa? Wengine wote bado mi naona iko okay. Wengine wote sioni mtu mwenye amekuwa na significant changes in terms of development. But if you were me ningeanzisha Ugarte kwa hiyo final. Ningesongesha Bruno Fernandes mbele in one of the 10s. Juu sasa Amorim ni kama alikuwa so infatuated with starting Mason Mount. That is what I would have done. Hiyo change, mimi that is what I saw with my eyes. Fernandes acheze mbele as a 10, Ugarte acheze as one of the pivots in order to help counter the physicality enye Spurs wako nayo. That is it for me. Juu uko guaranteed Fernandes akicheza hapo mbele, yani closer to their goal, chances atakuwa na mingi. Hadi alikuwa anapata ball, unaona he's too far away that hata yeye hataki kushoot. Anyway.
Ningekuwa Ange hata singengoja Super Cup. Sahii ningekuwa nisha resign. Haikuangi hivyo. Huwezi retire after, huwezi resign after winning the. Kwani wewe uliona Ten Hag akiresign? Hawezi jiritaisha. You wait to get fired. If you retire by yourself, why am I saying retire? If you resign by yourself, you don't even receive that payment. Unless club iseme okay, sawa, juu naona tu the relationship yetu na wewe umeamua kuenda vizuri, we will just give you some money. If you do it yourself, resign mwenyewe, hiyo unaweza miss out on that money. But if they fire you ama if they sack you, they will have to pay you. As much as we want to make it look like, oh, they love football, they love this, usisahau pia huyo mtu ako kazi. Na yeye ataki kukua na as much as ni kazi, as much as ako na passion ya football, haezi taka kuifanya for free. Amorim more or leo naongea weird. Amorim more or less alianza na lineup that ended Bilbao's game. Maybe aliona he should score. But sasa if he should score, see, if you want to increase your chances of scoring, you have your best player playing as close to the goal as possible. That is Fernandes. You want Fernandes to be as close to the goal, to the opponent's goal as much as possible. But who knows? Maybe Hojlund angefunga ile header. Who knows? Unajua Man U mnakonga na hiyo kitu. Maybe Hojlund angefunga hiyo header, something could have happened, but bado mimi naona ilikuwa on luck. Ilikuwa tu on luck for both teams because hakuna ati mwenye alikuwa ana play superbly throughout the season. But sasa mimi nashangaa Man U mtafanya nini in the transfer? We will do a show. We will do a show for every team in the top 6. Realistic top 3 realistic signings for Spurs, for United. Kila team itakuwa na video yake. Man U atakuwa na yake, Liverpool atakuwa na yake, Arsenal yake, Chelsea yake, City yake. I hope I'm not including anyone else. Najua watu wa Newcastle watatamani. Korea nini? But for Man U, it is going to be a headache. And I am even pretty sure on that day, we will argue with some of you. Juu kuna watu watakuja waseme hapana, Man U sisi tunahitaji a goal scorer. Wengine watakuja waseme Man U sisi wanahitaji a goalkeeper. Wengine watakuja waseme Man U we need a good winger. Ama kutakuwa na disagreement sana on that day. I know. Kwa sababu the solutions zenye Man U wanahitaji ni mingi sana. Compared to everyone else in the league, in the top 6. Fruta kitu hapa, goal kick. They need a lot of changes. Aya, Simeone. Poteza mpira hapa Simeone. But Amorim alibo, okay. Tulifungwa na team hawaku create any chance. Spurs nao juu walishinda, wasidhani ati ugonjwa imeisha. Wasidhani ati the season next season ati sasa because they are playing Champions League football ati itakuwa good news for them. Spurs msijidanganye. If I was Spurs, meaning in the summer I would go crazy. Kwa sababu shida nayo ya Tottenham this season imekuwa injuries. Defensively wamekuwa na injuries mingi sana. Akina Van de Ven, na hata wako na bahati sana Van de Ven na Romero walicheza that full game without getting injured. Aya, Neres in behind again. Neres. Ata waste. Ona waste. Yes, nimekwambia. Nimejua tu ata waste. After hizo chances zote zenye ame waste.
How is he considered a dangerous player if he can't? Chances tatu mzuri sana zimekam his way. Unajua the problem with, unaona the problem with this dribbling players inakuanga wanafika hapo mwisho bado wanataka kudribble. Anataka kuchenga hadi anataka kudribble hadi aingie na ball kwa net. Hapo ingekuwa mtu mwenye anajua kufinish. Anakukata tu hivi akichop back akirudi ndani ashaamua kwenye anaweka ball. Either aipeleke huko top bins ama ilete hapa near post hapa chini. Hakuna kucomplicate story. Anyway, acha turudi kwa story za Man U. Alafu ikafika masaa akaweka Dunga. Dunga ni nani? Danso. Niliona Danso nikajua ni hivyo. Danso alikuja kutoa uchafu. Anaingia kutoa uchafu. Unajua kutoa uchafu ni kufanya nini? Yeye anakuja tu kufagia. Anything yenye Man U mnaleta yeye anafagia tu. Anatoa tu, anapura. Inanikumbusha player fulani alikuwa anaitwa Mangala. Mangala alikuwa anachezea Man City. Mangala, ukiona Mangala ameingia hapo nayo amfungi akia nani. Mangala anakuja akieko tu dakika ya 80 ama dakika ya 75. Yeye amekuja kutoa uchafu tu, anakuja kufagia. Any chance yenye inaingia kwa hiyo box yeye anapura, heri hata ikuwe corner ama ikuwe throw in. Yeye ni mtu wa kudisrupt. Nani mwingine unaweza sema alikuwa mse wa kutoa uchafu? Nani mwingine naweza sema ni mtu wa kutoa uchafu? Sikumbuki but kuna kuanga na wazee wa kazi. Acha tarudi kwa hiyo comment. Mangala alikuwa mzee wa kazi. Ukiona Mangala ameingia tu, mnajua hapo we are not scoring. Kwanza iko ni kama mko 2-1 down against Man City. Mangala akiingia unajua tu wameweka mzee wa kufunika. Simeone hapa anapelekwa chini hapa. Hata Essien alikuwa mzee wa uchafu. Essien akiwa Chelsea. Essien pia Essien alikuwa na mnafika dakika ya 75 kama mjafunga mnajua hii ishaenda. Hii ishaenda tu according to venye huyo player anacheza. Anatoa uchafu. Hadi Fernandinho alikuwa mzee wa hiyo kazi. Neres, naona Napoli wanataka kumake changes hapa. Asi Napoli. Ni Cagliari wana change goalkeeper. Wanaweka goalkeeper anaitwa Chochi. Kuna wana players kama anaingianga kufanya hiyo kazi. As bad as it sounds. Sini kama hii Man City tukicheza against Palace. Kuna player aliingia nikajua oi hapa hii ishaenda. Ni huyu msee anaitanga Lama mwenye anavaa number 8 Lerma. Lama aliingia nikajua kikombe ishatotoka. Hapa Lama aliingia nikajua hapa na atutoboi hapa akia nani. So inakuanga hivyo pia. But anyway, United you need a lot of work. Morgan anasema according to him ana prioritize goalkeeper, right wing back more urgently. Do you have confidence in your attacking players? And if you get a goalkeeper, what do you do with Onana? What do you do with Onana as your goalkeeper? Kwa sababu yeye ndio we even saw he even bought a mansion in Manchester. That is him telling you I'm going nowhere. Alinunua hadi nyumba Manchester. Jamaa wakomo amepata chance akamisi. Kwa chini hapa foul for Napoli. What do you do with Onana if you get rid of him? Na right wing back mko na Mazraoui, mko na Dalot. What happens to them? Because you see ati usisahau football club is also a business institution. You're not only just signing players because they are not the ones you have, they are not playing well. You have to find a way of selling some players and bringing in some new ones.
Kuna kitu yenye nataka kuangalia hapa. Something I want to look at. Fixtures. Aya, Gux pia na Lama. Yes. Chelsea fans in the building wanasema hello to you too. I have a question for you concerning your Chelsea. Chelsea, you're playing against Nottingham Forest on Sunday at 6 p.m. when the EPL is wrapping up. We will be there. 10 watch-alongs at once. Where do you find such content? 10 watch-alongs at once. Okay, hizi kwa 10. Sijui venye tutafanya hizo games zote. Yeah, but yeah, how do you feel about the game in this weekend against Forest? You know you have to win. Chelsea has to win if you want to play Champions League football. Nottingham Forest also have to win if they want to play Champions League football. Usisahau tena next week Wednesday we will be there on Wednesday. We will be there for Chelsea versus Real Betis in the Conference League final. Conference League haina hata anthem. Conference League haina hata anthem. Chelsea fans bado watafurahia wakiwin. 10 p.m. on Wednesday. Watchalong itakuwa on 10 p.m. on Wednesday. We will be there for the Conference League final. Hopefully our hate watching will be successful as it was for Man U against Spurs. But hiyo siku tunaekea Real Betis all the energy needed. Watu wa kukaza. Zantri anasema it will be a tough one. Draw all Chelsea win. Leo ni kama my tongue imeamua, bro. I'm going to embarrass you in every chance I get. Neres ana waste another chance. Chelsea win or draw against Nottingham Forest. Table inakaaje? Acha tuone table. Tuone kama what you've said is realistic. Acha tuone table inakaa namna gani for the last match day. Aya. Arsenal hawezi lose against Southampton. Even if Man City win, but they will finish that. Unless Southampton win 8-0. Which is impossible. Man City, we are playing against Fulham away. We just need 1 point. Man City, please. I just need 1 point from that game. Please, Man City, please. Although najua, in order for us to be outside the Champions League position, lazima to lose, and then the other teams zote and then Newcastle win, Chelsea win, Aston Villa win. Ama Nottingham Forest win ahead of Chelsea. Although even if Nottingham Forest win, wakikuwa na 65 plus 3 ni 68. Bado juu si tuko na goal difference mingi, bado watakuwa chini yetu. So Man City will have to, if Man City is to fall out of the Champions League position, lazima Newcastle win, Chelsea win with a decent goal difference, and then Aston Villa win pia against Man U, so that Man City falls out. Meaning, the only way Man City wanatolewa ni kama they fumble it. And Newcastle hapa, they'll be playing against Everton. Is it possible for Newcastle not to play in the Champions League? It's not possible. Because Chelsea Indio inaharibu hesabu. Unaona venye Chelsea wanacheza against Nottingham Forest, ina affect teams mingi isipokuwa Man City. Okay, inasaidia teams zote zenye ziko juu ya Chelsea, that is. Juu Chelsea wakidraw watakuwa na 67. If Newcastle draw watakuwa bado mbele ya Chelsea, na City bado wakidraw itakuwa mbele ya Chelsea. Okay. But if Chelsea lose and Aston Villa win, ni hivyo Chelsea mshatolewa. Hiyo ndio situation ya watu wa Chelsea, nishawe explainia.
if Chelsea loses against Forest and Aston Villa win, ni hivyo Chelsea mshatolewa Champions League. Juu si Nottingham Forest watakuwa +3, watakuwa 68, watawaruka in short. Aston Villa wakishinda against Man U watakuwa 69, watawaruka of course. So hawa wawili washawaruka, meaning nyinyi mtakuwa hapa. Mtakuwa number 7. So Chelsea, if you Chelsea, you need at least to draw against Forest. Don't lose in short, Chelsea, if you want to play in the Champions League. But bado hata mkidraw, bado Chelsea mkidraw mnatolewa. Juu Chelsea wanaweza draw, but Aston Villa wawin, wawaruke kwa table. Oh my God. It is possible. It is very possible. If Chelsea lose against Forest and Aston Villa win against United, Chelsea wametoka. So Chelsea need to, in short, they need to do one thing. Win and they are safe. If Chelsea win, they are safe. If they draw, hata wakidraw, and Aston Villa wins, bado wametolewa. Unless Newcastle fumble it, that is. Unless Newcastle fumble it. In this situation, we are assuming that Newcastle don't fumble it in any way. They don't fumble either a win. Hey, but hapana. It is still possible if Newcastle draw, wakuwe na 67 points. Hey, Newcastle na Chelsea ndio wako pabaya. Newcastle na Chelsea ndio wako pabaya. Newcastle wako home though. I'm pretty sure their crowd is going. Newcastle, they are playing against Everton. Newcastle, they are playing against Everton. Chelsea mko pabaya. Hey. Hapa mnaweza kosa kutoboa kia nani. If City win, Newcastle win, Aston Villa win, Forest win, Chelsea mshaenda. Chelsea mnaweza tolewa. If you don't beat Forest, mnaenda. If you don't beat Forest, mshaenda. Amchezi Champions League. Haya, sort your affairs out. Sasa mjue mta prioritize gani. 5 minutes added on before Napoli wapewe kikombe. Before they get crowned as the Seria A champions. Chelsea mimi naona. Mimi sioni mkitoboa. Sioni Chelsea wakitoboa. Sioni Chelsea wakitoboa. Mambo mingi sana lazima go according to. Lazima they win. If they manage to win, if they get the 3 points, well and good. But if they don't get the 3 points, haha. Haya, ndio huyu mwingine amepredict. Last week Morgan alipredict zikaenda south. Zandri pia amepredict. Wacha sasa we capture it. Let us capture the prediction yenye nameka. Anasema, my prediction will be Chelsea will win the Conference League and will be top 5. Ama will be in position 5 for the EPL. Meaning that they will qualify for Champions League and win the Conference League. That is the official. Na mmeona yeye ndiye amesema, hakuna mtu amemforce. Well and good. Well and good. Hata ulisema hatuwezi toboa ya sawa. Unajua tofauti. Okay. Nilisema hivyo, si uongo. I said it. But kuna a very big context. Kuna a very big context. Unajua context ni gani? Context ni Nottingham Forest pia wanataka hiyo position ya Champions League. In the same way Nottingham Forest, they are standing on your way. Pia nyinyi you are standing on their way. Liverpool, they were already in the beach.
They had already won the title. Nottingham Forest pia wanasema hivyo. Nottingham Forest pia wanajiambia hivyo. Wanajiambia Chelsea are standing on our way. Haya. Game ya Como versus Inter imeisha. Inter wamewin 2-0. Couple of seconds to go before game iishe hapa Napoli wakuwe crowned. Kwani Como wamekuwa relegated. Kwani Como being relegated. They are not being relegated. Wako 10th. Wako 10th. What's your prediction? What's my prediction? Your game itakuwa na a lot of pressure. Hiyo itakuwa win get to the Champions League. Do I think Chelsea can ruin the hopes za Nottingham Forest in the last day? Game inaisha hapa. Full time inafika. Full time inafika. Napoli wanakuwa champions wa Seria A. Champions of Italy. Napoli wanafanya kazi yao hapa na win. Wanakuwa crowned up as the Italian champions this season. Last season usisahau walimaliza number 10. Before that walikuwa the champions. It is their second in 3 years. Second in 3 years for Napoli. Scudetto inaenda in the city of Naples. E campione d'Italia, Napoli. McTominay with a very, very good season hapa for Napoli. Lukaku pia amefunga bao kali sana. Na hiyo that is enough for Napoli to be crowned as champions of Italy. Pata kikombe hapa second in 3 years. Wow, hiyo ni very impressive. 2 in 3. That is very, very, very impressive. Naona how their players wako very, very happy. Naona the players wa Inter wako very devastated. I think they deserve that, those bunch of frauds. Sasa ni venye I want them to win the Champions League. Ni venye I want Inter to win the Champions League so that PSG don't have a treble. Because if PSG have a treble, Dembele is going to win the Ballon d'Or. So I will have to support Inter in the Champions League. But I despise them as a football club. I don't like them. I don't like Inter Milan at all. But I'll have to cheer for them on 31st May. We will be there. Anyway, wacha tupige hii prediction ya Chelsea as we clock off. Between Chelsea na Nottingham Forest. Wacha, ni ngumu kupredict hiyo. Juu naweza sema that's a final for both teams. But the thing for Chelsea, unajua Chelsea can play for a draw. Okay, they can't play for a draw because if they play for a draw, Aston Villa wakishinda wanawapita and then Chelsea go to Europa League. It is very difficult. Congratulations on 101. Yeah, 101. Tumefikisha 100 finally, which is very good before the end of the season. I'm very happy with that. Yeah, but me, I think funny enough, I think Chelsea will go through. Do I think they will? Hapana. I don't think Chelsea will go through. I think hawataenda Europa. I think Nottingham will win against them. But bado I'm also, hii ni very 50-50. Because unajua both teams want the same results. Meaning, itakuwa kama final. Whoever plays well on that day, whoever turns up with the most goals and the least number of mistakes
wins it. City, I think, will draw with Fulham, as sad as it sounds. I think Man City will draw against Fulham. Newcastle will win, so Man City tutakuwa fourth. And then between Nottingham Forest and Aston Villa pia wanataka. Juu unajua Aston Villa. Acha tuone. Aston Villa wanataka wakishinda watakuwa na 69. Watakuwa na 69. And then they will need someone between Man City or Newcastle to lose. They will need one of them to lose. Juu akikuwa na 69 wataruka either between Newcastle ama Man City. And then between Chelsea and Nottingham Forest, if one of them wins, watakuwa below Aston Villa. So Aston Villa watakuwa automatic. So for Aston Villa they want either Newcastle or Man City to lose. See draw, lose. Because if Man City draw, wakwe na 69, they have a better goal difference than Aston Villa. So Aston Villa want one of the two to lose. Juu Newcastle wakilose, season ishe na 66, Man City wabaki na 68, Aston Villa Aston Villa washinde, watakuwa na 69. Meaning Aston Villa hata wanaweza kuwa third. And then Man City wakue fourth. Man City wakikuwa fourth with 68, whoever wins between Chelsea and Nottingham Forest atawaruka. Chelsea wakiwin, Chelsea watakuwa na 69, meaning they will be above Man City. Juu Man City watabaki na 68. If Nottingham Forest win, they will tie with Man City on points. Kwa hii situation yenye describe, tumeassume Newcastle loses and Man City loses, wote wawili. But for Aston Villa, they want either City or Newcastle to lose, and then Aston Villa win. Even if wao watafika kwa Champions League final. Final kwa Champions League positions. But for Chelsea against Nottingham Forest, I think Nottingham will, considering it's the last day of the season and their fans are behind them, I think they'll be able to do it. I think they will beat Chelsea. But sasa the question is, if Nottingham Forest beat Chelsea and Aston Villa win, and then Newcastle win and City win, Nottingham Forest watakuwa kwa Europa League. Are you seeing how tricky it is? If Aston Villa win, Man City win, Newcastle win, and Nottingham Forest win, Nottingham Forest wataenda Europa. Najua imehesabu ni mingi sana. Aya. That being said, I hope you hit the like. Yeah, Napoli wamekuwa crowned as the Seria champions after a very big season. Do you know what this is? You see, this is what we call a GPU. This one is going to take us to the next level in every possible way. Every possible way. This one, it's going to skyrocket us to the next level in terms of computing power. This is a bad boy, this one. But bado ijakuwa plugged in. I'm still figuring out some cable things hapo on the motherboard. But hopefully, inshallah, kesho tutaidunga kwa PC. We go to the next level sasa. I'm very happy by that, by the way. Hii inaweza kuwa one of my biggest achievements in a minute if it plays out. Just saying. Tumefikisha 101 subscribers. Thank you to everyone mwenye ako on the other side mwenye amesubscribe. And yeah, we will always be here. I know on Wednesday you felt a bit bad, ama you felt very sad that we didn't hit watch Manu, but it was very unavoidable. We will improve in every possible way. Siniliwambia hivyo on our first day here, we didn't even have good audio on that day. We didn't even have good audio. We didn't have a good computer to process.
But we are still improving. Kila siku we are improving in every possible way. And that is what is important. Pole pole tu. We are not competing against anyone apart from ourselves. So big up to everyone mwenye amesub tukafika 101. Hopefully one day itafika tutakuwa 100 sub 100,000 hopefully. But I think it'll happen eventually. But the most important thing we are improving every day. Every month tuna improve in one way or the other. Next season pia it's going to be fire. But wacha tuachane na stories za next season. Tapatana kesho. Kesho I have a conundrum. It's either I watch the EFL Championship and then I miss out on the Women's Champions League. Ama I watch the Women's Champions League at 7 p.m. and miss out on the EFL Championship. Sijui sasa venye kutaenda. But yeah, we will know. We will know. So hit the like and big up to every one of you for taking us to 100 subs. I'll see you guys kesho.